Так, всем здорово. Интересно, как сегодня меня слышно, потому что в прошлый раз что-то очень хреново было вчера. По причине того, что игра меня перекликивала, я там по записи посмотрел. Короче, вот. Так, куда-то пошло там все. Стой. Ладно, сейчас я загружу. Народ, надеюсь, подтянется. Карта памяти 1. Я тут вторую создал на всякий случай. Чтобы, если что, вдруг с сейвом ничего случится. Так. Хранилище боеголовок. Пункт 2. Надеюсь, меня там нормально будет видно. Более-менее. Так. Короче. А, я аналог не включил, что ли? Твою мать. Аналоговый режим обязательно здесь нужен. И хорошо, что есть функция переключения гнезд контроллера. Вот это прям вообще тема. Так, другие настройки. Ну, здесь все нормально. Так, настройка контроля вибрации есть? Есть. Все, теперь могу на аналог спокойно бегать. Здесь сразу все убираем нахрен. Я как дебил. Так. Там точно стрим идет? Да, вполне идет. Так, давайте на всякий случай я обновлю камеру, потому что говорят, что задержка есть какая-то некая между мной и моим разговором. Обновить. Так, авермедиа сейчас тоже обновлю. На всякий случай лучше обновлять. Вот так. Да. Чатик работает. Да. Все, короче. Поехали, значит. Тут у нас киберниндзя. Повестки дня. Битрейт нормально, дропов нет. Все, зашибись. Так, поехали. Так, сейчас, ребят, секунду, мне надо кое-что это проделать. Сейчас, секунду. Так, сейчас, секундочку. Просто надо телефон вырубить, чтобы не доставали. Все, короче. Так, надо одно ухо, а то я нифига слышать не буду. Вот это лучше. Погнали. А, тут не надо, да? Так, в центр камеры сяду, чтобы лучше видно было.
Это пропускаем. Now, make me feel it. Make me feel alive again. Так. Ну ты чё там? That's good, Snake. Good. Now we can fight as warriors. Главное здесь из рук все убрать, потому что он иначе будет сам оружие применять, и мне тогда хана. Да, согласен. Рыбаков согласен. Блять. Всем здорово. Отвлекся опять. Блять, да как? Ладно, там паёк если еще есть, не страшно. Как слышно меня, алло? Игра не громко. Сейчас он невидимым будет. Блин, херово без тепловизора здесь вообще. Hurt me more, да? Сейчас будет. Где же ты? А, подожди, тень, кажется, я там видел. Ух, твою ж дивизию-то. Приятно. Давайте за пайком быстро. Не видим. Сломался. Как когда-то. Я ждал этой боли. На самом деле, те, кто играли в первые две части... Ой, блять, что-то я повелся на него. Прикол. Кто играл в первые две части, для тех это вообще был разрыв шаблона на самом деле. Давай, давай. Do you remember, Snake? The feel of battle.
the clashing of bone and sinew. Один из крутейших боссов вообще здесь, на самом деле. That's good, Snake. Hurt me more. Сейчас, ребят. In moment. Сейчас, секунду. Так. Так. Поехали дальше. That's good, Snake. Как слышно, как звук. Громко ли игра. Готов. Ой. Игра чуть громковато. Окей, убавлю. Вот так как. I felt that, Snake. Do you remember me now? Can't be. You were killed in Zanzibar. What? Not again. What's happening? I'm losing myself. Is it over? Gray Fox. Colonel, that ninja is Gray Fox. No doubt about it. Ridiculous. You of all people should know he died in Zanzibar. No. He should have died, but he didn't. What? It happened before I joined Foxhound's medical staff. They were using a soldier for their gene therapy experiments. I never heard that. It happened right after you retired. My predecessor, Dr. Clark, was in charge. Dr. Clark. Yes, he started the gene therapy project. And where is he now? He was killed in an explosion in his lab 2 years ago. So what about this soldier? Apparently, for their test subject, they decided to use the body of a soldier who was recovered after the fall of Zanzibar. And that was Gray Fox. But he was already dead. Yes, but they revived him. They fitted him with a prototype exoskeleton and kept him drugged for 4 years while they experimented on him like a plaything. Today's genome soldiers were born from those experiments. That's the sickest thing I ever heard. They used him to test all sorts of gene therapy techniques. Naomi, why didn't you tell us about this sooner? Because it's confidential information. Is that the only reason? Naomi, what happened to Gray Fox after that?
The record says he died in the explosion. I see. But even if that ninja is Gray Fox, the question is, why? From what I could tell, he didn't know who he was. Are you saying that he's just a mindless robot? I'm not sure, but he seems intent on fighting me to the death. We'll meet again. I know it. So you'll fight again? Until you kill him? I'd rather not. But maybe that's what he wants. Меня как нормально слышно? Привет, Мико. How long are you gonna Привет. stay in there? Добрый вечер. Are you one of them? No, I'm not. I always work alone. Alone? Are you an otaku too? Come on, get out. We can't stay here forever. Your uniform is different than theirs. You're the Metal Gear Chief Engineer, Hal Emmerich, right? You know me? I heard about you from Meryl. Oh, so you're here to rescue me? Sorry, but no. There's something that I've got to do first. Oh, well, at least you're not one of them. Huh. Are you hurt? I'm okay. I just twisted my ankle a little bit trying to get away. Well, if that's all, it's nothing to worry about. I want to ask you something. I need information about Metal Gear. Huh? Metal Gear? Yeah. What's Metal Gear really designed for? It's a mobile TMD. Ну тогда It's доброй designed ночи. to shoot down nuclear missiles. Only for defensive purposes, of course. Fire! I already know that Metal Gear is nothing but a nuclear-equipped walking deathmobile. Nuclear? What are you talking about? The terrorists are planning to use Metal Gear to launch a nuclear missile. You telling me you didn't know? They're gonna put a dismantled warhead into Metal Gear's TMD missile module? Wrong. From the beginning, the purpose of this exercise was to test Metal Gear's nuclear launch capability using a dummy nuclear warhead. The terrorists are just continuing the work you started. No, you're wrong. I heard it directly from your boss, Baker. No. A nuclear missile on Rex? So you really didn't know? No. All the armament was built by a separate department, and the President personally supervised the final assembly of the main unit. President Baker? Yeah. I was never told exactly what they armed Rex with. I only know it's equipped with a Vulcan cannon, a laser, and a railgun. A railgun, you said? Yeah. It uses magnets to fire bullets at extremely high velocities. The technology was originally developed for the SDI system and later scrapped. We were successful in miniaturizing it in a joint venture between ArmsTech and Rivermore National Labs. The railgun is on Rex's right arm. Metal Gear's main function is to launch nuclear missiles. You sure you're not forgetting something? It's true that Metal Gear has a missile module on its back that can carry up to 8 missiles, but are you saying it was originally meant to carry nuclear missiles? Yeah, but that's not all I think. If Metal Gear fired only standard nuclear missiles, then they should already have all the practical data they need. No. Could it be? Почему-то опять звука нет, это странно. These are some of the supercomputers. If you link these, you can test everything in a virtual environment. But it's all just theoretical. So this exercise was designed to test the real thing. What did our president do? If the terrorists launched that thing...
Damn! I'm such a fool. It's all my fault. I used to think that I could use science to help mankind. But the one that wound up getting used was me. Using science to help mankind, it's just in the movies. That's enough crying. Pull yourself together. Where is Metal Gear? Where on this base are they keeping it? Rex is in the underground maintenance base. Where's that? North of the communications tower, but it's a long way there. The emergency override system for the detonation code is there too? Yeah, in the maintenance base control room. You'd better hurry. If they were planning a launch from the start, then their ballistic program is probably finished. And since they haven't called for me in a few hours, they must not need me. In other words, they must be ready to launch. Meryl's got the detonation code override keys. We'll link up with her. If we can't override the launch, we'll have to destroy Rex. I'll show you the way. On that leg of yours, you'll just slow me down. You'll need me if you're gonna destroy Rex. I don't need you. I just need your brain. I created Rex. It's my right, my duty to destroy him. If you get a chance, try to escape. When the coast is clear, I'll contact you by codec. How am I supposed to escape from an island? Okay. So what then? I want you to hide somewhere and keep me informed. You know this place well, don't you? Of course I do. And don't worry, I've got this. It's the same stealth technology as the Ninja. Foxhound was gonna use them, but with this I'll be fine. Bad leg and all. Good. But I want Meryl to watch after you too. Получил на вчерашний стрим. Meryl, the engineer's okay. That's a relief. I want you to look after him. Where are you now? Very close. There she is! Over there! Oh no! Damn, they've spotted me. Meryl, what happened? Something's wrong. Did you hear something? Wasn't that some kind of music? What did she look like? She was wearing the same green uniform as the terrorists. A disguise? She had such a cute way of walking. She kind of wiggles her behind. You were really looking. Well, she's got a very cute behind. Way of walking, huh? If she's disguised as the enemy, you'll have to contact her when she's alone, huh? There's only one place where we can be sure she's by herself. Where's that? Don't be so dense. Here, use this security card. It's security level 4. You're not in pain, are you? Huh? You feel okay? Nothing bothering you? What's wrong? Getting all friendly all of a sudden. No, nothing. I'm glad you're okay. You're strange. I'm a little nervous. Everyone else I've saved suddenly dies. You're bad luck. Forget it, Doctor. Call me Otacon. Otacon? It stands for Otaku Convention. An otaku's a guy like me who likes Japanimation.
Блять, как меня вот это вот маленькое это раздражает, то что звука нет. Короче, они дают то, что я не могу монетизировать эти как бы видео, но это пофигу. Короче, Konami будет с рекламы на этих роликах тупо деньги иметь и все. За то, что музыка из игры вставлена, ну, в видео есть. Копирайт страйк, короче. You're right. We have to take responsibility. Science has always thrived on war. Greatest weapons of mass destruction were created by scientists who wanted to be famous. But that's all over now. I won't take part in murder anymore. Whatever. All I want from you is information. Sure. I know everything about this whole base. Ask me anything about Rex or about this place. Also, with this stealth camouflage, I can sneak in and out of the armory and mess hall. If you need ammo or rations, just tell me and I'll bring them to you. I'm on frequency 141.12. See you later. Так, 141.12 он сказал, да? Давай попробуем позвонить. Ой, зачем я ему тут? Well, it looks like you've rescued Emmerich for the Да. time being. Yeah, with that stealth camouflage, he should be able to hide safely. Gray Fox. I can't believe it. But the real problem is your niece. The way the codec got cut off like that has me worried. Something must have happened to her. You're worried about Meryl? Not exactly. It's just that she's holding the detonation code override keys. They're our last chance of stopping that nuclear launch. You're a cold man. Your mission is more important than the life of your companions? This is war. Survival is the name of the game. Sometimes you have to be cold to survive. Yes, but Snake, either way, I want you to find Meryl as soon as possible. I understand. 141.12, да? Ой, назад. You still haven't found Meryl? Snake, the warhead storage building that you're in has 1 floor above ground and 2 floors below ground. Why don't you search there too? И 140.52, что ли, было у этой. Нет ответа. А какой же там... Тогда мне частоту-то сказали. Сейчас, один момент. Сто 141.52. А я 140.52. Да, все. This is Nastasha Romanenko. A pleasure to work with you, Solid Snake. You're the nuclear specialist that the Colonel mentioned? That's me. You can ask me anything about nukes that Как you тебе want. акцент? I am also a military analyst, so I have an extensive knowledge of weapon systems as well. They asked me to participate in this operation as a supervisor from the Nuclear Emergency Search Team. I was happy to accept. We must not allow terrorists to get their hands on nuclear weapons of any kind. I hope I can help you to stop them. You're a tough lady. Those terrorists are serious about launching a nuclear weapon? The world cannot stand by idly and allow that to happen, and neither can I. Unfortunately, all I can do from here is provide you with information. Hopefully that'll be enough. Another soldier here wouldn't make a difference anyway. It's good to work with you, Nastasha. Same here, Snake. Так, ладно. Мамас. Больше ничего тут не валяется. Вроде как.
Кстати, вот Сонька лежит первая. Карта 4-го уровня, кстати, можно сейчас прогуляться, взять этот тепловизор, мать его. Так, а тут отрабатывать же, да? Да. Плохо, что звук... Ой. Плохо, что звука в роликах нет. Что-то я забыл про эту камеру, побежал на шару. Стоп, а здесь же есть дверки, которые я теперь могу открыть. 4-й вот уровень, например, да? Будет. Блять, тоже камера тоже. Я дурачок. Короче, ладно, тут ничего больше нифига полезного не будет. Это можно смело валить. Так, надо подхилиться. А паёк-то один. Фигово. Не, я сейчас не пойду с это в ту сторону. Да. Музыка, кстати, поменялась на этаже. Пойду сначала схожу за этим, за тепловизором. Так, кстати, тут что-то есть же, да? Да. По-моему, здесь паёк наверху лежал, но не знаю, отреспаунился ли он. Подожди. Да, вот он. Паёк номер раз. По-моему, там еще будет, где с танком бой был. Слушай, тут камеры появились. Твою мать. Тут что-то было. Паёк там точно лежит. Блин, блять. Вот тебе, блин, эти плай. Юка Ламане. Подожди, сейчас еще наш раз надо кинуть. Плохо.
Офигеть, у них дальность обзора здесь, конечно, вообще. Вот тебе, пожалуйста, еще клеймор. Ну ничего, сейчас это будет попроще, когда возьму тепловизор, будет уже другое дело. Вот еще один. Сейчас, блин, опять этот... как его? Лазерный проход. Или все? Что не помню уже. Ну значит все. Здесь есть кто живой? Ладно, на всякий случай я здесь все прочекаю. Это как спал, так и спит здесь. Как можно спать стоя вообще? Сколько вам пригодятся патроны. Ходят они здесь. Ничего уже не лежит. Твою мать. Надо его завалить, по большому счету. Нашел. Эти гранаты очень пригодятся обратно идти. Сколько, кстати, у меня их? 9. Нормально. Ай-яй. Ах ты, я думал, паёк выкинул. Уродец. Вот он. Ой, твою мать. Все. Теперь валим отсюда. А, да, точно. Хорошо, что напомнил.
Надо бы сейчас по-хорошему валить всех. Потому что пайки надо нафармить. Блин. Да на кой черт мне твои патроны, а? Ладно, там тогда наберем. Хотя еще знаешь, где паёк был? Мне бы хотя бы еще один. Он был на этом, где нигер сидел. Афроамериканец, точнее. Это какой, первый, что ли? Да, по-моему, первый. У него там в комнате под столом, в камере. А, это шестой. Да. Да, мазафака. Это нету? Нет. Ну все, теперь смело можно двигать. Блин, там сейчас еще, правда, потеряю, наверное. Да. Хотя я сейчас буду спокойно видеть мины, и можно будет смело между ними маневрировать, так сказать, гранатами закидывать все. Да, сейчас будет полегче. Так, где у меня эти ЕМП? Тепловизор. О, видал? Блин, их тут больше стало явно. Можно их пособирать. Лишним не будет. До максимума сейчас наберу. А, все, да? Ну просто, чтобы пространства было побольше. Для маневра. Так, а это что такое? Это тоже клеймер, что ли? Да. На всякий случай шкину. Так, в принципе, можно сохраниться, я думаю. Хотя нет, попозже чуть-чуть. Может, здесь паёк появился, кстати. Да, можно сейчас заюзать вот этот вот. Этот взять нормально, вообще. Так, это убрать. Знаем, что за бред.
Угу, можно валить быстренько. Оп. Так, теперь надо зайти в туалет, во-первых. Так, а на Фомасе у меня сколько под... О, максимум, да? Зря третий потратил. Ничего, нормально. Здесь ничего, как всегда, нет. Так, вообще-то надо сохраниться здесь теперь уже. Snake, there's an old Chinese saying, a scholar who cherishes the love of comfort is not fit to be deemed a scholar. Einstein said it another way. He said that only a life lived for others is worth living. That's why I entered MIT instead of Princeton or Vassar like my friends. I wanted to do applied physics, not just theoretical stuff. I wanted to make things for people. The Soliton radar system or the Kodak system. I just wanted to make something that would be useful for people. I think that it was the same for Dr. Emmerich too. But he was used like a tool, used to make a horrible killing machine. Maybe it would be better if engineers like us just stopped making things. I don't know. Yeah. Нечего сказать. Звоним Кэмпбеллу. So Merrill's disguised as an enemy soldier, huh? Well, even so, you should be able to Сейчас будем узнавать, close enough. Кстати, ее. Use either first-person view or corner view mode to get a really close look. You might also try to sneak in by covering yourself with that cardboard box. Картонной коробкой, блядь. Вот дельные советы дает порой. Так. Она у нас должна быть вот в этой комнате. И не одна причем. Поэтому надо ее вычислить. Вот это не она. Блять, ну как всегда я. Пиздец, ладно, пусть убивает. Ой, блядь. Блять, как так-то, а? Сука. Уйди, блин. Паёк. Нормалек. Так, берем, значит, теперь карточки. Фомас. Соком. Стоп. Еще паёк, если что есть. Надо запомнить. А вот и Мэрил. Смотри на ее походку. Задница виляет туда-сюда. Так, не мой уровень. Не мой. Блядь, да кто? Откуда, блядь? Сука. Пидерас ты, блядь. Чёртова.
Охуеть, сколько вас тут взялось-то? Откуда вообще? Откуда второй-то взялся? Сучонок, блин. Так, пистолет. Подожди, что я хотел? Поехал тогда заюзать. Карту обратно. А, вот она, Мэрил. Все, бежим за ней. Все, сейчас диалог будет. О, смотрите, даже к сушилке подходишь, она работает. Для рук. Вообще офигеть. Вот, например, так. Так, где она? Ага, шмотки лежат, а ее нет. Don't move. That's the second time I've been able to sneak up on the legendary Solid Snake. You're Meryl? There's no way you could pass for a man for long. What do you mean? Hey, men aren't allowed in here. I had no idea you were so feminine. This is no time to try and hit on me, Snake. Besides, it's a waste of time. When I joined up, they gave me psychotherapy to destroy my interest in men. Same smart mouth. You're Meryl, all right. Are you hurt? Not yet. After all, I was disguised as a genome soldier. So why'd you change? You'd be a lot better off dressed like one of them. I got tired of disguising myself. The truth is, the uniform smelled like blood. What's that mark? Huh? Oh, this? It's a paint tattoo. It's not real. I was a fan of Foxhound way back, and guys like you and my uncle were in it. None of that gene therapy like there is today. You guys were real heroes. There are no heroes in war. All the heroes I know are either dead or in prison. One or the other. But Snake, you're a hero, aren't you? I'm just a man who's good at what he does. Killing. There's no winning or losing for a mercenary. The only winners in war are the people. That's right, and you fight for the people. I've never fought for anyone but myself. I've got no purpose in life, no ultimate goal. Come on. It's only when I'm cheating death on the battlefield. The only time I feel truly alive. Seeing other people die makes you feel alive, huh? You love war and don't want it to stop? Is it the same with all great soldiers throughout history? Why didn't you contact me? My codec was broken. Is that all? Shouldn't you just be happy we met up like this? How did you recognize me in disguise? I never forget a lady. So there's something you like about me, huh? Yeah, you've got a great butt. Oh, I see. First it's my eyes, now it's my butt. What's next? On the battlefield, you never think about what's next. So Snake, how are the negotiations going? No progress. So it's all up to you, huh? Somebody's got to stop them from launching a nuclear missile. There are two ways. Either we destroy Metal Gear, or... we override the detonation code. You got the card keys from Baker? Card keys? You mean this? Where are the others? There should be 3 keys. This is all I've got. Where could the other 2 be? I have no idea, but they must be somewhere. If we can't find them, we'll have no choice but to destroy Metal Gear. Metal Gear is in an underground maintenance base to the north. Take me too. I know this place better than you do. You'll just slow me down. You don't have enough battle experience. I won't slow you down, I promise. And what if you do? Then you can shoot me. I don't like to waste bullets. Got it. I'll be careful. You know, I don't use makeup the way other women do. I hardly ever look at myself in the mirror. I've always despised that kind of woman. I always dreamed of becoming a soldier. But I was wrong. It wasn't really my dream. My father, he was killed in action when I was younger. You wanted to follow in your father's footsteps? Not really. I thought that if I became a soldier, I could understand him better.
So are you a soldier yet? I thought I was until today, but now I understand. The truth is, I was just afraid of looking at myself, afraid of having to make my own decisions in life. But I'm not gonna lie to myself anymore. It's time I took a long, hard look at myself. I want to know who I am, what I'm capable of. I want to know why I've lived the way I've lived until now. I want to know. Take a good look. You won't get another chance for a while. You should wash your face, too, while you're at it. Yeah. This isn't a training exercise. Our lives are riding on this. There are no heroes or heroines. If you lose, you're worm food. Yeah. Is that FAMAS functional? Unfortunately, it's out of ammo. Where'd you get that Desert Eagle? I found it in the armory. It's a .50 caliber Action Express. There was a SOCOM pistol too, but I chose this. Huh, so I got a leftover, huh? Isn't that gun a little big for a girl? Don't worry, I can handle it. Come on, use my .45. Listen, I've used a gun like this since I was 8 years old. I'm more comfortable with it than I am with a bra. If we're gonna go to the north, we'll have to go through the commander's room on this floor. The overland route is blocked by glaciers. The door to the commander's room is security level 5. This card will open it. It was inside the pocket of the uniform I was wearing. Looks like he must have been guarding someplace important. Okay, let's go. I know this place better than you. I'll be point man. Follow me. Патронов у нее не было для ФАМАСа, а для Дигла у нее были. Она же сказала, тут ФАМАС где-то стоял. Где он тут стоял-то? Черт побери. Наверное, только в ролике стоял. That's strange. There's no guard. What happened to the music? I'll keep a lookout. Make sure you're ready, okay? Сейчас будет это непросто. Да. Очень весьма непросто. Snake, what are you doing? Let's go to the commander's room. Кстати, если на нее смотреть, смотри, какой прикол есть. В бинокль, блядь. What? What is it? What are you staring at? Come on, Snake. Короче, вот так вот. Слушай, а меня что, сюда уже не пускают, да? По-моему. А, нет. О, карта 5-го, кстати. Давай затаримся сейчас. Может, что-то возьму еще. Вот, для Сокома ништяк. Еще что-нибудь. Я знаю, да. Да, можно. Нет пайка. А ну нафиг он мне, собственно, нужен-то? У меня же 3. Ох, смотри, сколько тут добра. Прибор ночного видения, ПНВшник. Диазепам. Тоже важно будет. Так, тут 6-й уровень. У меня нету этого. А где паёк? Паёк был разве здесь? Я что-то пропустил. Картонная коробка Б. Где паёк? Подожди. Блять. Пайка нету. Был. Это не пайки. Давай здесь посмотрим. Нет. Стоп, может под столом? Нет, ничего. Чё ты?
пришла сюда. Ой, бля, сейчас... Слушай, у меня этого нету. Карта... устройство аварийного... Да, вот это код детонации. Ладно, тут нам только паёк. Пригодится ФАМАС. Ой, зачем это я ей ударил? Ее надо будет потом ударить. Пошли. Так. Просто я думал, сейчас Friendly Fire будет. Сохранюсь сразу. It's a good thing you hooked up with Meryl. You should have seen the Colonel. He doesn't like to let it show because he's the boss, but he was so happy he could barely contain himself. I'm glad to hear that. Сохранить. Да. Talk to you later, Snake. Ну, каюшки. Colonel, your niece is fine. Thank goodness. We can't relax. Not yet. I know. Snake. She's quite a woman. As commander of this operation, I can't ask you to watch after Meryl, but... Duty first? Maybe I was wrong. Sending my own flesh and blood to war. She understands about duty. I know she does. But what I want to know is, what was the real purpose of this military exercise? I don't know. Like I said, I'm nothing more than a middleman. Is this transmission being monitored by the military? Of course. I get it. All the world's a stage and we're merely players, right? Yes, but even players can influence the play. I just hope we can prevent it from having a bad ending. Что инструктор скажет? You managed to link up with Meryl. Good. So now, you must have the card keys that will override the detonation code. You should hurry. The time limit is running out. Так, ну все, погнали. Что такое? What are you thinking? Видел? Я ничего сделать не мог, просто стоял тупо. Так. За то, что я ее вмазал. Я ее там уронил, короче. Комбо ей прописал. Пока тестил. Нечаянно. Да. Блять, она мне подкоцала. У меня полная хп была, она мне подкоцала. Зараза. My head. Oh, it hurts. What's wrong? Don't come here, Snake. Are you okay? What happened? I'm fine. Okay. Let's go. Что-то не так, да? Come on, Mr. Foxhound. The commander is waiting. Так, 5-й уровень. Пойдем. Так, все вроде на месте, да? Snake, how do you like me? What the? Do you like me? Hold me, Snake. What's wrong? Oh, hurry, hurry. Make love to me. Oh, Snake, I want you.
Что сейчас скажет? Snake, Meryl's not herself. Don't use your weapon. It's Psycho Mantis. He's controlling Meryl. That tune is his mind control music. Don't use your weapon. Try to knock her out. Я же завалю так. Все нормально. Useless woman. Optic camouflage, huh? I hope that's not your only trick. Сейчас будет прикольно тоже. You doubt my power? Now, I will show you why I am the most powerful practitioner of psychokinesis and telepathy in the world. No, there's no need for words, Snake. I'm Psycho Mantis. That's right. This is no trick. It's true power. It's useless, I told you. I can read your every thought. Now, let me read your mind. No, perhaps I should say your past. You are a very methodical man, the type that always kicks his tires before he leaves. You are a highly skilled warrior, well suited to this stealth mission. You are extremely careful of traps. You are either very cautious, or you are a coward. Still don't believe me? Now I'll read more deeply into your soul. Your memory is completely clean. You have saved often. You are a prudent person. I can read you like an open book. You still don't believe me? I will show you my psychokinetic power. Put your controller on the floor. Кладу на стол. Put it down as flat as you can. That's good. Now I will move your controller by the power of my will alone. А чё не видишь? О, пошел. What do you think now? Can you feel my power now? The demonstration is over. Так, ПНВшник. То есть не ПНВшник, а тепловизор. Так, давай позвоним, что нам посоветует. Что я поломал? Что я поломал? А? Что не так? Какого видео? Где Хидео был написан? Ты про это, что ли? Какое видео? Так это было же, заставка такая специальная. Чтобы это... Ты про нее или вообще видео не было с ролика с психомантисом? Так это нормально. Psycho Mantis, former KGB psychic. He has powerful telepathic abilities. After the collapse of the Soviet Union, he came to America looking for a job. He worked with the FBI on several cases as a psychic profiler.
5 years ago, he was working on the case of a multiple serial murderer. Вот He got тут too интересно far into про the него. killer's mind. As a result, he became just like the killer. So he was sort of infected by this serial murderer's thoughts? In any case, after that, he became a sort of psychic spy working for the highest bidder. Traveled all around the world. That's when he was recruited by Foxhound. He can read people's minds. He knows every move that you're going to make. What should I do? I've got no chance. Попробуй переключить контроллер. There must be some way. He's a master at controlling people, Snake. Don't let him manipulate you. Что Кэмпбелл скажет? Not everything you see with почему your ты two это eyes is отвечаешь? real. Destroying his spirit is more important than destroying his body. Don't let him read you. Be a blank slate, okay? Clear your mind. He read your mind with his psychic abilities. Somehow you've got to get around him. Давай еще. He's using his psychic ability to read your controller's moves. That's how he's evading your attack. You've got to do something so he can't read your controller's moves. Think. There must be some way. Так. Настройки контроллера. Во второе гнездо. Да, он стал вторым. Он как по квадратику видно, да? Стал вторым. Так, а почему я не могу его? А почему? Подожди, настройки контроллера. Твою мать. А почему он не реагирует? Так, назначить гнезда. Нет, не то. Стоп, но у меня же есть этот. Сейчас я возьму, короче, второй контроллер. Секунду. Просто надо, видимо, что второй обязательно был. Сейчас я. Нет, это же PS3. Физически нет. Тут надо второй подключить, чтобы второй был. Сейчас я возьму его. Прям момент. Так, я здесь. Взял второй, короче. Сейчас это тогда переключу на первый. Вот так вот, да? И второй возьму. Ага, он севший. Сучка. Сейчас подключу. Физически. Второй, да? Yeah. Блять, да почему ж ты не работаешь так, падла? Этот работает, этот не работает. Что-то нахуй. А, нет, вот теперь работает. Вставай. А, блять, я понял, почему не работает. Сукин ты, блин. Надо потому что аналог включить на втором тоже. Надо аналог было включить на обоих, поэтому я проебался. Убираем этот тепловизор.
Сейчас все будет нормально. Забыл я, что аналог. Потому что когда я бегал на стик, у меня стик не работал. То есть работал только крестовина, надо было аналоговый режим врубить, поэтому такая волна случилась. Так, первый работает. Тен-тен-тен-тен. My head. Да. Come on, Mr. Foxhound. The commander is waiting. Давай, быстрее. Все работало в первый раз. Не обязательно второй брать физически. Можно переключить, но включить обязательно аналоговый режим. Вот эту вот статую, кстати, можно тоже сломать. Статую можно сломать, и тогда можно его без контроллера бить. Блин, рано я ее кокошу достал. Да, это все мы слышали. Useless woman. Вот эта надпись. Она будет тут частенько появляться. Что я хотел? Пайки поставить, я не поставил их. Раз. Блин, нет. Где-то сучка. Что-то его лучше с автомата, наверное. Why? Орёт. Почему? Да что ты, сядь! Потому что... Хидео, тролль. Ах ты, сука. Сюда. Вставай.
Там паёк, кстати, я заметил. Лежит. Да ты, сука. Зачем встал? Да что ты? Как ты в меня попадаешь-то, а, уродец? Вообще здесь БНВшник можно. Ну ладно. Самый сложный, кстати, босс в этой игре. Why couldn't I read your mind? Сейчас он ее оживит. Вставай, вставай. Ай! Какого хера? Нормально. You are powerful indeed, but I know your weak point. Meryl, stand right where he can see you and throw your brains out. Stop! Meryl! No! It cannot be! No! Продолжим? Ах ты, гаденыш. Сюда. Да что ты на ход-то мне прям, блять, вот прям на ход кидает, сучок. А, вот мне помазал. Блять. Гандон. Кстати, потрошки. Вообще-то тут надо, знаешь, что кинуть? Ему похер.
потому что... Ну сейчас изи вообще будет просто. Главное не давать ему кидать. О, все, тут сразу пошло. Ах, ты ж, блядь, сесть не успел. Вставай. Готово. Нормально. Colonel, your niece is going to be okay. Thanks, Snake. I owe you one. Now that Mantis is beaten, Meryl's brainwashing should wear off, right, Naomi? Yes. But why did you go so far out of your way to save her? For Campbell's sake, or maybe it's because you like her? I don't want to see any woman die right in front of me. Oh, really? Since when did anybody's death bother you so much? Naomi, it's true that Snake has killed a lot of people, but that doesn't mean he doesn't have a heart. It's okay, Colonel. She's right. So, you used the other... I wasn't able to read the future. A strong man doesn't need to read the future. He makes his own. Perhaps so, but I'll read your future. To get to Metal Gear's underground maintenance base, you have to go through that hidden door. There's a hidden door behind the bookcase. The overland route. It's blocked by frozen glaciers. Go past the communication towers. And use the tower's walkway. Why are you telling me this? I can read people's minds. In my lifetime, I have read the pasts, presents, and futures of thousands upon thousands of men and women. Oh, gross. And each mind that I peered into was stuffed with the same single object of obsession. That selfish and atavistic desire to pass on one's seed. It was enough to make me sick. Every living thing on this planet exists to mindlessly pass on their DNA. We're designed that way. And that's why there is war. But you are different. You're the same as us. We have no past, no future. We live in the moment. That's our only purpose. Humans weren't designed to bring each other happiness. From the moment we're thrown into this world, we're fated to bring each other nothing but pain and misery. The first person whose mind I dove into was my father's. I saw nothing but disgust and hatred for me in his heart.
My mother died in childbirth. And he despised me for it. I thought my father was going to kill me. That's when my future disappeared. I lost my past as well. When I came to, the village was engulfed in flames. Are you saying that you burned your village down to bury your past? I see that you have suffered the same trauma. We are truly the same, you and I. The world is a more interesting place with people like you in it. I never agreed with the boss's revolution. His dreams of world conquest do not interest me. I just wanted an excuse to kill as many people as I could. You monster. Let him talk. He doesn't have much time left. I've seen true evil. You, Snake. You're just like the boss. No, you're worse. Compared to you, I'm not so bad. I read her mind as well. Meryl's? I saw you there. You have a large place in her heart. A large place? Yes, a large place. But I do not know if your futures lie together. I have a last request. What is it? My mask. Put it back on. Okay. Like this, other people's thoughts force their way into my mind. Before I die, I want to be by myself. I want to be left alone in my own world. I'll open the door for you. If you want to find your future, go through that door. This is the first time I've ever used my power to help someone. It's strange. It feels kind of... Привет. nice. Let's go, Meryl. I'm sorry. Meryl? How could I let Mantis control my mind like that? If you're gonna doubt yourself, I'll leave you here. You're right. Never doubt yourself. Just let it make you stronger. Learn something from it. You're right. I'm sorry. I won't do it again. Snake, can I ask you something? What? About what Mantis said. I was just wondering. What? What's the problem now? Oh, no, nothing. So, tell me, Snake. What's your name? Your real name? A name means nothing on the battlefield. How old are you? Old enough to know what death looks like. Any family? No, but I was raised by many people. Is there anyone you like? I've never been interested in anyone else's life. So you are all alone. Just like Mantis said. Other people just complicate my life. I don't like to get involved. You're a sad, lonely man. Come on, let's go. Да, всем привет, ребят. Переключите контроллер в порт 1 обратно, да? Окей. Этот контроллер я выключу. Все. Он мне больше не понадобится.
Вот этот возьму. Так, подожди. Как у вас дела у всех? У меня, так, там спрашивали, нормально, нормально. Так, настройки контроллера. Налоговый. Так, все. Значит, сохраняемся. Иви, ты здесь? Snake, people don't normally lie with their dying breath. I think he was telling the truth. Maybe you should believe him. Стоит поверить. Please, Snake, don't give up. Давайте Кэмпбеллу позвоним. It looks like Meryl's okay. Thanks, Snake. Snake, there's no time left. You've got to hurry up and get to the underground base. You should be able to go north from the commander's room. Psycho Mantis. What a pathetic man. He was born with all the right tools, but he never knew how to use them. Это, естественно, не ответит. Так, Вону позвоним. A psychic soldier. What a waste. I guess fighting was all he ever knew. Are you feeling sorry for him? Mantis had incredible power. Fantastic power. Maybe that power could have been used to make people happy. It's a sad thing when you see all that power being used just for war. Ребята, как меня слышно вообще на фоне игры? Давайте отрегулируем. Чтобы потом уже не касаться этого на следующем стриме. It is so ironic. People are working as slaves to pay for weapons that must never be used. Weapons that target the people themselves. It is madness. Привет всем. Всем привет. Что-то вы под конец все подтягиваетесь. Так. А чё Мэрил-то я звоню, она же здесь рядышком. В общем, все. Сколько там у нас стрим уже идет? Час 40. Ребят, давайте на этом послушаем дальше. Но тогда придется уже на следующем стриме слушать, потому что я планировал закончить уже. Убили Киберниндзю, убили Психомантиса. Дальше у нас будет, сами, если кто знает. В общем, я не буду говорить, чтобы спойлеров не было, поэтому, наверное, завтра, думаю, продолжим. Где-то примерно плюс-минус это же время. В районе 7, где-то вот так, 7-8 часов по Москве. Вот. Приходите. Всем спасибо. Всем пока и до новых встреч. Все подтягивается вечером, потому что есть свободное время. Ну, наверное, да. Приходите завтра, говорю, вот. Я, может, завтра подольше, а может, не знаю, как получится, в общем. Все, ребят, всем спасибо. Отдельное спасибо, кто в записи будет смотреть. Лайк, подписка, колокольчик, там, все как положено. Завтра приходи, если есть время. Вам тоже всего хорошего. Спасибо, что заскочили. Хотя бы поздоровались. Всем пока, ребят. Увидимся. Всем пока.